it's cold. Yeah, it's very cold. But in this... much colder. No, it's hot. It's very cold. No, yesterday, I was there, and it was hotter than here. Oh, maybe, I don't know, but... It took 2 days ago. It was when I arrived there. I said, because I had this jacket. I said, maybe because have you got out of the station? Yes. But it was a special day. 2 days. And I called here. My sister told me how it was the weather. He said, no, it's cooler. It's cooler than this. I said, how come? We are very high there. I know, but by this month, it should be very cold. Very cold. So I have my overcoat and a sweater and put all of that. Ladies and gentlemen of the press, we are going to start very shortly after other leaders join us. But I wanted to say a few things. One, the press conference is going to be huge. So this is an international issue. So hakuna watu wanasema Kiswahili. Tunataka kuonyesha ukitaka kuongea Kiswahili, naweza kuwapata wawili au naweza kutumia rasmi, tunataka kutumia Kiswahili. The press conference is English. And the question, this is a very important point. The questions are going to be limited to the topic of the conference. Our elders are going to respond to that, but not to issues outside the conference. There are none. Please only ask questions related to the topic. Ongezee mambo ya bandari au mambo mengine. No, yes, the same point. Just a notebook. Now, it's the same point.
sasa tumemaliza, tunaweza kuwaonea. Yes. The mic and the loudspeaker. Yeah. Sorry? Do you want me to invite you to speak, or you just... We can. Yes, you can invite them. Good afternoon, people of the press. Thank you for coming. Thank you for your patience. In front of you, you have the elders who have been meeting together for 2 days to discuss how we drive and strengthen democracy in Africa. You can see who they are. I think they're well known to you, their names. The chair of this initiative is His Excellency President Koroma of Sierra Leone, former President of Sierra Leone. He's going to start by sharing some remarks of what we have done, and then when we are ready, we will have questions. I would like to remind you again that for the formal press conference, we will be using English. After we end, there may be an opportunity for you to have some conversation in Swahili. For those who can't, we'll see you. And the topic, please remember that the questions you ask will be related to the topics of the conference. We are not going to be discussing issues that are outside the topic. With that, sir. Thank you very much. Members of the Fourth Estate, let me welcome all of you and thank you for being here. We are members of the elders team that have had this elders retreat that is organized under the auspices of the Africa Drive for Democracy. I'm sure you need no introduction of the elders that are here. They are well known and renowned political figures in Africa. We have been here discussing on how we can further drive and strengthen the democracy in Africa. We are all proud of what we have been doing as Africans. This is not to say we have not had challenges. We are having challenges. We will continue to have challenges. Democracy is not a destination. It is a journey. We have to continue with the process. We move on and on and on. And that is why we came to this retreat. And we have had a spirited engagement with experts and professionals in various fields that are addressing the various thematic areas. But I must thank the President and the government and the people of Tanzania for the great hospitality that has been accorded us since our arrival. We have enjoyed it in a typical African way. The environment is very beautiful and relaxing. And we must also thank the organizers of this retreat, the Institute for Security Studies, the MS Training Center for Development and Cooperation, and the Center for Strategic Litigation. They have been working very hard to ensure that we are all here. They have been putting the bits and pieces, mobilizing the experts, because we are all concerned that we must, as Africans, try to take control of our narrative in our democracy. We must go out there and tell our own story. We will not hide behind our fingers about the difficulties and challenges that we have,
Otherwise, we will not be here. But the fact that we are here indicates that we have accepted the responsibility to drive the process as Africans. And that is why the elders have joined the experts, civil society members, activists, to sit down. And this is a unique moment. This is the first time we're having this kind of engagement of elders of this background, professionals, activists, coming together to address the African issues. And like I said, the engagement has been spirited. We have addressed a lot of issues, and the details of each will be communicated to you very shortly in a communique that will be as a result of the outcome of these discussions. So in brief, let me again thank you for coming, and we are here to maybe answer one or two questions coming from you. And the moderator, over to you. Thank you, Mr. Chairman. If you have any questions for the elders around, who would like to start? When you speak, just say your name, the organization where you're from, and the question. Sir. My name is Stefano Guani. I'm a journalist from the Citizen newspaper based here in Arusha. First of all, we highly appreciate to be with the elder statesmen. We have been reading about them, seeing them on special consumer programs in Tanzania. My question is directed to His Excellency Roma, the former Director. He is the chair of the initiative. What I need to know is how is the initiative doing to ensure that the agenda of the initiative is infused within the AU, within the framework of the AU. How are you trying to reach out the AU member countries with this agenda of promoting democracy among the African countries? We know there are a lot of challenges, as was spelled yesterday, because Africa has a lot of challenges, and we need democracy. How are you reaching out the rest of the member states through the AU? Thank you. Well, let me thank you for the question, and let me say this. Even certain organs of the AU were invited at this meeting. We had a commissioner present, and the tool that the AU is using for good governance and democracy's representative was also here. He participated fully, the APRM participated fully. And we intend to move beyond this point to a kind of an engagement, maybe a visitation with the AU. We are already very pleased that at the opening of the conference yesterday, the president of Tanzania requested for the outcome of this meeting. And if the president at this level is requesting for the outcome, I am sure we can use that channel to reach the AU to meet and engage with them, because there are issues that have to be addressed at the AU. Like I said, there are conclusions which included addressing certain issues that have to do with the activities of the organization of the AU. So I want to assure you that it will not be business as usual. We are going to take it further from this point to engagement with the AU, sitting with the AU, and ensuring that we monitor the implementation of recommendations that have been made as a result of the outcome of this meeting. My name is David Koro, and I write for the daily newspaper, based here in Arusha. My question is, I have two questions.
Minister of Ethiopia posed a challenge. He asked if it was high time for us to aid the Western democratic way of doing things. And going with the African trend that we have a lot of leaders who have come to power and are reluctant to leave the top offices. What is your take on that? Should we come up with our own way of resolving our issues, or should we take former Prime Minister of Ethiopia's challenge? And my second question is, what role do they play in advancing or driving forward the African democratic agenda? Thank you. Okay, the question is directed to me, but maybe No, we start with Haile Mariam. Well, he posed the thing. Actually, the question I is just want participation. President and after you, I think. Okay, on the question of I think recommendations have been made. I don't want to preempt some of these recommendations until they come out officially on issues of engagement, about leaders wanting to hold on to power. These are all the issues that we have discussed. These are the issues that undermine the progress that we have made in the democracy that we are all proud of. And that is why we have spent some time to look at it, and we have made solid recommendations in which we are requesting that the AU will popularize the two-term kind of constitutional requirement. I'm sure that the discussion is on. There is now a move by the AU to review their peace, good governance, and security architecture. And these are all contained in that review. We only urging that we move fast with this review, because when the issues of the review come out, you will understand the position of the AU in some of these issues. Can you give additional comments? Mr. President, thank you very much. I think, first of all, we do have vast experience in the democratic process in Africa. In all our ups and downs, we have learned a lot, and we have to sit down. And the recommendation is we have to sit down and understand best practices that can be emulated within the African context. So democracy is not one size fits all. It is specific to, even within Africa, we cannot have one kind of engagements. Different countries have different history, but nonetheless, as Africans, we have a common African history. We do have a very proud history before colonization, and we have to understand our own history. That's why we deliberate in our discussions. Africa, was a pioneer in terms of engineering, astronomy, medicine, even processes like traditional democratic processes you see in different parts of our continent. So we have to also use those values and engagements in teaching our young people the history of Africa and how we have come about to this level. So there is, we take basic principles of democracy, we learn those things, but even that is, democracy, first the world started in Greece, not all other countries in the West. So I think everybody learned from the Greek democratic discourse. So we can take basic principles, but we have to also contextualize it into our own conditions. And our experts can help us to do that. Our leaders also can help us to understand those things. And I think this is what we discussed, and hopefully media also can play a major role in this regard. Yeah. Want to comment? Do you want to make a comment? No, I think what I was just telling McKenna here. We have a history of our democratic governance. I belong to a tribe that is matrilineal. Power is in the hands of the women, of the mother side. Yes. And in our tribe, the Wakwere, the head of the clan is chosen by women.
women sitting alone without men. And they have the powers of removing, if they're not satisfied with the person who is a leader. In our tribe, we call him Kolo, because of the Ko. They remove, they choose another one. So, you know, this is the governance. The governance style, that's a tradition. Of course, we cannot say that the whole country now chooses, it's only women who are going to choose leaders. In the country belongs to all of us. Lazima mji ukwere kule mkajifunze demokrasia. Kikwere. Yeah, in this meeting, one thing which became very clear is that democratization is a process. It's a process. And it's not a process only for Africa, but elsewhere it's still a process, including where this democracy after Greece, there are countries who took it and then brought it to Africa, not properly, because they brought it to Africa, but when our independences came, they gave us a model in some countries. What you call this Westminster model for those colonized by Britain, and the other methods, those colonized by French. Only the Portuguese didn't bring us any model because it was dictatorship in Portugal. So there's a process. And sometimes we forget about the gains in democracy. As he said, prior to the colonialism, and as he said in his tribe, there are some sorts of democracy there, which we are not studying, we are not reflecting about. So we tend to forget about the progress achieved, particularly after 1990, when we started adopting what is intended today as the democracy, is multi-party democracy. And since then, even then, if we take this short period, we can find a lot of progress. But if we add to what started at our independence in the 1960s, we can see a big progress. But again, with downs and ups, downs and ups. But there's a progress. So I think that we have to make a thorough analysis on these aspects. Thank you. Thank you. My name is I'm a political catalyst. My question goes to, I think, all of you. Most of the sitting presidents have a tendency of not wanting to listen to their predecessors. What methodology are you going to use to convey the message of democracy? The sitting president want to... I think that I think that in meetings like this, we come out with views which will be known in due course, and if we have an opportunity to talk with some, they will take our views. I think that is sufficient. You don't have to be satisfied that, oh no, they are implementing what I said. Let it ferment. Let it grow. Don't ask yourself that, oh, this tree is not bearing fruit, it's what I planted. No, forget about that. Bring the ideas. The idea will bear fruit. Let me add to that. One, when you elect a president, this president has his own agenda. There are things that he has been thinking about.
he's going to see done when he becomes president, when he or she becomes president. So if you insist that follow what the other one has done, I think that is being unfair. They know our second president, President Ali Hassan Mwinyi, has a very famous saying, kila zama na kitabu chake. That every president has his agenda. Don't force him to follow the agenda of the previous government. So I think don't blame them, because they have their own agenda items. Of course, the important thing is nation building is a process. It is just like somebody building a house. Someone is building a foundation, someone brings the wall up to 4 courses, another one comes, puts another 4 courses, another one goes to renter, another one puts the roofing, so on. So that's a process. So, but we should not just insist on, oh, do like what President Koroma has been doing here in Sierra Leone. You cannot follow that. Yes, and again, I think let's be fair to the presidents. Like now we have President Samia. She has her own thinking. Some of the things that the previous president did, she has dismantled them. She's taking her own. You cannot say, oh, Mzee Magufuli alikuwa anafanya hivi. Kwa nini nawe hufanya hivi? No. There are things that were happening then. They are not happening anymore now. We cannot insist that it should continue to happen as they were there. I think that is we are going to be unfair to the president. Yeah, I think, Yes. I concur with what my elders are saying. But remember, I think we are not sanctified. Those of us who are sitting here are not there to say something which our successors have to take it from me. Now we are talking to the African people. It's not just focused on presidents and top leaders only. I think we have to understand that we are also collective here, not just individuals. It's not President Koroma is not representing Sierra Leone. I am not representing Ethiopia. We collectively represent Africa, and that's why we wanted a retreat of the elders. Together, we can make a change. And our leaders, current leaders, also have their own collective organization, like the African Union, Heads of State Assembly, and different organizations, the ECOWAS, the SADC, and all those things, I think. So we have instruments where ideas can penetrate, can go into to the people, so that collectively we will have a change in our continent. So the most important thing is what matters is an idea, and that idea, how to implement that with proper advocacy and trying to convince the collective, including our youth, like yourself, who has the potential for the future of our continent, to take this agenda and become active citizens to move forward. So it is a building block, as the president said, and it's not just one-man show. Let me just end up by saying that you, members of the Fourth Estate, will also have an important role to play in this. No two people are the same. No two leaders will be the same, even when they come from the same political party, because of the character differentiation, their approach to things will be different. But also, what is right is right. What is good for the people will be good for the people. And it is your responsibility to ensure that
what I said yesterday at the time of campaigning, what is contained in my manifesto, you take me to book for it, and you insist on it. You also have to be doing your work. Very steadfast, very professional, and when they see you are professional, the leaders will also sit up. They know that they are dealing with an enlightened public, because you will also go out there. If I decide to compromise state institutions, you know it is not right. But it is for you to bring that out. If I manipulate the election process, you know it is not right. It is for you to be very professional and steadfast in what you are putting out. So together we try to manage a situation in the journey of democracy. So everybody has an input. But for the populace of Africa now, wherein you have a high number of illiteracy, you people are the watchdogs. You have to be very sharp and professional in what you do. Thank you. Thank you very much, Mr. Said, for the chance to I'll give a question. 2 minutes. Yes, 2 months. The first question is directed to all of the elders, and I was just interested to hear from you. Why are you doing this? What is this one thing that is pushing you to? You are a senior citizen. You are a retired president, and head of government. You know, you would have chosen, for example, to play with your children and grandchildren. Yeah, go out and play. But you decided to come here for 2 days, you know, engaging with the experts on these issues. What is it that is, you know, pushing you, motivating you to do this? And my last question is directed to the chairperson of the initiative. What follows then after the What? retreat? What follows? What follows after this? Yes. Yeah, what follows after this? And if they are planning, for example, to bring on board more elders, because we know that there are many retired head of states and head of governments across the continent, what are the plans to bring them on board to put forward the agenda? Thank you very much. Oh, okay, I will ask those that don't have a direct question to answer the first question. And I will answer the next question of what follows from here. Who would want to kick off? On why are we here? I'm here because my people are poor, and we haven't come out of poverty, and we are a very young continent, and our youth has not got the necessary jobs, and we need to bring that jobs into the continent and within the continent. Of course, I believe that it is we who should do that. A decent life for our people. So then there is huge potential in our continent which has not been unleashed. And so through our movement like this one, we can somehow support the process, underpinning all those things, gaps that has to be filled. When you are a sitting president, you have lots of things on your plate, and sometimes you lose sight and prioritize things. And so these kind of things here, work on the side of your head, so people will focus on areas of very important things. So I feel I can contribute to that for a better Africa future for our young people, including my own 3 daughters. Yeah, we are doing this because we want to see that what we started doing have a continuation, even if it has to take some corrections, but it has to continue. We want to say by this that we are here, that we have done something which the others might not know, and it will be known.
fortunately, we have experts who are making this research. Even what we have been doing before, they are bringing it to refresh our memories and so on. And we want this to be used as tools, not that it has to be imposed to the leadership, the current leadership, but they are tools which they may utilize if they so wish. As I said, with corrections which are appropriate to the changes in the world. Well, I think they've said it all. Yeah. Okay. Well, maybe in addition to what they've said, I believe that this is a payback time. An opportunity has been given to us by our people to serve in a very esteemed position. Somebody to give you have to acquire it yourself. Most of the young strugglers during the time of struggle, they were all young and they volunteered to fight. They brought that change. I think many revolutionary liberation movements were constituted by young boys and girls who went into the bush to fight. Saying is that it's a question of creating opportunities for the young people to participate in the whole process, not a question of appointing that this one will be a leader within 20 years or 25 or 50 years, but it's just to prepare the ground and let the seeds fall. The good seeds will germinate up and then they will grow. But we have to prepare the ground and give opportunities. It's a question of opportunities. But there are many things which have been done in all the countries of Africa. You heard about the child parliaments. And they go every country to the United Nations, they read their speeches, they prepare the speeches at home. So this is a process of preparing people for leadership, preparing people to sustain democracy. And we have charters of rights of the children, and at the schools we teach them what their rights are. So it's a way of grooming. It's not when you are 20 years and then I want to be president like Isano. No, it's not that. We start, and yesterday I told the women there, I said, at home, you have to introduce democratic ways of living. Sometimes you don't say that are democratic ways, but they are democratic ways. If you give chance to your children to speak, to do things by themselves, instead of all the time pointing what they should do, what they should not do. They have to learn. Okay. Well, I think... If I may ask my Tanzanian colleagues, in the Tanzanian parliament today, who is there of my age? Nobody. No. It's the younger people who are members of parliament now. Yeah. That is... Look at President Samia's cabinet. Yeah, a lot of them are young people. Yes, a lot of them are young people. You know, it is a question of generation. It's a generation factor. There was Julius Nyerere, one came President Mwinyi and his generation, came President Mkapa and his generation, and me and my generation, yes, we are out now. Yes, Magufuli and Samia are 10 years younger than me. Yes. Yes. So there will come a time they'll also depart. Younger people will come up. Younger people will definitely come. Even if I wanted to be there. But I can't. There will come a time I will have to depart this world. And when you look at it now, you look at, as I said, just look at the parliament.
when I see this, I'm told this is a member of parliament. I don't even know them. Every time they introduce me, mzee shikamoo, mimi mbunge wa wapi? Sema wewe, But I could not do that the last 10 years because I knew everybody else was in my generation. So it's a generation factor. It's a generation factor. They will give way. So this underscores the point that we are in a long journey. Democracy is a journey. We can only segment it by generations. The generations before us have played their part to lay the basis, liberation and others, fighting for independence in other countries. So things are changing, and things are now changing very fast, especially with technology. Even your own profession is now being threatened with technology. The formal journalists, publishing, and the informal, the social media guy, the man who will just sit in his room and try to influence society can become very popular. And they listen to him more than reading the newspapers. So these are all changes that we were not thinking about in the past 10 years or 15 years back. Nobody thought that we'll be in that situation. Kipanya is doing that. We have to just move on. The journey is endless. The Western democracies that have been aged for 200, 300 years still have issues to discuss. And they still fight over issues, as if nothing has happened. So it is a journey. We can only give a support to the process and ensure that the playing ground is level, opportunities are given, and we try to invest in the youths. Half of the world's youths are in Africa now, as at today. That is a statistic that you have to live with. And how do we provide for them? How do we empower them? How do we ensure that we transform these youthful energies into something that is productive and developmental for Africa? This is the challenge of democracy. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman. I know there are more questions, but there are young people waiting who need to engage with the elders. So we are closing the formal press conference for them. Thank you for your questions. So sema ile Kiswahili. Sasa Kiswahili inabaki inaendelea informal. Nadhani hawa wazee waendelee. Waendelee kule. Alafu kama una nafasi. So I think I can allow the three of you to go ahead. I'll come and join you. Since yesterday they've been demanding me to speak in Kiswahili. No. Okay. We are going to group to engage with young people. We are going to group the young people. You go groom the young people while he grooms the journalists. All questions are only on. Let's go inside. Yes. Will you take any question or should I? I'll take questions. Don't worry. You can run it. Yes, I can. Yeah, all right. When Karani kule. Okay. Sasa mnaanza maswali hata kabla sijasema. Lipiro. So malizia basi lile. Umeshaondoka wale, umeshaondoka wewe, sema na mie sasa. Basi utaliliuliza wakati huo tutakapofika kipindi cha maswali. Habari ya saizi jamani. Jana na leo tumekuwa tunaendelea na mkutano huu ambao unajumuisha viongozi wastaafu. Lakini sio peke yetu, na baadhi ya watu wamekusanya. Yuko askofu hapa, alikuwepo. Askofu Bagonza ndio huyu kama mumjui.
wapo kina Jenerali Ulimwengu, watu tumekuwa nao pale. Yani ni mkutano ambao maana kwa Kiingereza wanaita retreat. Retreat sio kama, ni tofauti na kutumia conference. Retreat ni mahali tu watu wamekaa kama katika mazingira hivi informal setting, kukaa na kubadilishana mawazo kwenye. Lakini hii imetayarishwa na taasisi 3 mkutano huu. Center for Strategic Litigation, ambayo makao yake makuu yako Zanzibar na ofisi yao nyingine iko Washington, iko Cape Town. Na yule bwana pale Roemamu yule ndio huyo anayeendesha hiyo center. Mshaija yule. Na ya pili ni Institute for Strategic Studies. Hii makao yake makuu yako Afrika Kusini. Na ya tatu ni Training Center for Development Cooperation. Hii iko hapa Usa River. Zamani ilikuwa inaitwa Danish Center. Sasa imebadilishwa jina, imekuwa ni Training Center for Cooperation, for Development Cooperation. Hizo ni taasisi 3 zilizoandaa mkutano huu. Na kama nilivyosema, washiriki wake ni viongozi wastaafu na neno zuri kwa Kiingereza, kwa Kiingereza ni thought leaders. Si kwa Kiswahili tutasemaje? Maana askofu kidogo mtaalamu wa Kiswahili. Thought leaders. Viongozi wa maoni. Watu maarufu. Na watu mashuhuri. Na baadhi ya watu mashuhuri kwenye maeneo mbalimbali, na wametoka Afrika nzima. Alamsani kwamba ni hapa Tanzania. Kwa hiyo na mada yake kubwa ni kuangalia hali ya demokrasia katika bara la Afrika. Kwa ujumla, msingi wenyewe, dhana iliyokuwepo ni kwamba kumekuwepo na maendeleo katika demokrasia barani Afrika, lakini pia kumekuwepo na changamoto, na kuna baadhi ya nchi mambo yamerudi nyuma kabisa. Kama nilivyosema, katika miaka 4 hii kumekuwepo na mapinduzi ya kijeshi mara 8, na kama kule Mali mara 2 si mara 3. Katika kipindi hicho anaingia afande huyu, anatoka afande mwingine, anampindua mwenzake, anakuja na afande mwingine. Kwa hiyo kumekuwepo hiyo ambayo wenyewe kabisa, maana hawa wamewapindua viongozi waliochaguliwa kidemokrasia. Guinea pale, Burkina Faso wamepinduana mara 2. Naona kwa hiyo katika kipindi kifupi hiki, nasema katika miaka 8 hii kumekuwepo na mapinduzi ya kijeshi mara 21 barani Afrika. Kwa hiyo sasa kuonyesha tu kwamba demokrasia kweli inafanikiwa, lakini pia kuna changamoto, kuna maeneo mengine mambo yanarudi nyuma kabisa. Kwa badala viongozi kuingia kwa kuchaguliwa, viongozi wanaingia kwa kupinduliwa. Lakini hata huko ambako kuna baadhi ya nchi zinapitia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, kama ilivyo Sudan sasa hivi. Hakuna mapinduzi pale, lakini majenerali wawili pale wameamua kuivuruga nchi yao tu. Hata wanachopigania hakijulikani. Nani maarufu? Yule mmoja alikuwa anaongoza kundi la wanamgambo. Huyu mwingine jenerali kabisa wa vita. Sasa kumetokea mazingira, sasa mkishakuwa kwenye mazingira yale, ni mazingira ambapo hata demokrasia haiwezekani. Kwa sababu walipomondoa Bashir, ilikuwa maelewano ni kwamba wataitayarisha nchi kwenda kwenye uchaguzi, warejee kwenye demokrasia. Wameingia mahali wakawa na migogoro,
yule waziri mkuu wa kiraia wakaondolewa. Sasa wameingia wenyewe wanapigana. Sasa hivi hata haijulikani Sudani. Marekani imejaribu kusaidia, Saudi Arabia imejaribu kusaidia, lakini hali inazidi kuwa mbaya. Kule Darfur tena ambako ndio huyu mwingine alikotokea kule nako mambo yamevurugika tena. Kwa hiyo hali mazingira ni hayo, lakini kumekuwepo na tatizo hata hapo demokrasia iliyokuwepo, chaguzi zimekuwa zina mashaka. Chaguzi zimekuwa zina mashaka, election rigging. Lakini pia katika uchambuzi imeonekana tu kwamba pia hata demokrasia ya Afrika, ushiriki wa wanawake umekuwa hauridhishi. Women participation imekuwa ni ndogo, lakini pia participation ya vijana bado nayo imekuwa hairidhiki. Yako matatizo makubwa ya rushwa katika demokrasia za nchi zetu hizi. Lakini pia udhaifu wa zile taasisi zenyewe zinazosimamia demokrasia. Umejitokeza kwamba kuna udhaifu katika zile taasisi zinazosimamia demokrasia. Kwa hayo ndio yaliyojitokeza kweli katika mazungumzo ya kwamba jamani, sasa katika mazingira haya kwa kweli demokrasia katika bara la Afrika inapitia changamoto kubwa. Kwa hiyo wazee pamoja na thought leaders, ukiwepo askofu hapa na wengineo walikuwepo pale, kwa pamoja tumekaa na kujadili hali hii na kuwa na mapendekezo na maoni mbalimbali. Na maoni mengine kwa kweli shabaha yake kama alivyokuwa anasema rais wa Sierra Leone, tunataka tuone namna ya kuyafikisha Umoja wa Afrika ili waone namna ya kwa sababu katika Umoja wa Afrika kule kuna utaratibu wa kusimamia chaguzi na demokrasia. Kwa hiyo hayo ndio yamekuwa ni mazungumzo yenyewe, na mazungumzo yetu utaratibu wake wamekuwepo watu watafiti waliofanya tafiti kwenye maeneo hayo mbalimbali, na katika tafiti zile ndio wamekuja na kutoa taarifa kwenye huo mkutano. Kulikuwa na Afrobarometer ambao wao walifanya reflections on the state of democracy in Africa. Wamefanya uchambuzi mpana sana, tafiti pana sana juu ya hali ya hivyo. Kulikuwa na mazungumzo kuhusu the state of women and young people, na wako watafiti wameleta mapendekezo hayo, kwamba wanawake ni 51%, lakini kwenye nyanja hizi za siasa hizi demokrasia imewaacha nyuma sana. Imewaacha nyuma sana. Ni nchi chache sana zina wabunge wengi wanawake, ni serikali chache sana zina mawaziri wanawake ama wanawake katika nafasi za uongozi. Kumekuwepo na rai ile ya Umoja wa Afrika kwenda kwenye angalau 30%, hata SADC 30%, lakini nchi chache sana zinatekeleza hizo. Na katika hilo wameleta na uchambuzi wa nchi gani zinafanya vizuri, ni zipi hazifanyi vizuri. Lakini tumezungumzwa swala zima la usalama, amani, usalama na migogoro katika Afrika. Hiyo nayo imekuwa changamoto kubwa sana, ambazo pia zenyewe zina athari kwenye ustawi wa demokrasia katika nchi zetu. Na lingine ambalo limezungumzwa sana na tafiti zimetolewa ni utawala wa sheria, rule of law. Rule of law limezungumzwa, limeleta hamasa ya kutosha. hamasa ya kutosha. It generated a lot of emotion kwa Kiingereza. There's emotional discussion around hiyo. Lakini mwishoni tunazungumza pia namna ambapo Afrika inaweza kuwa
yeah, pathways for a peaceful, inclusive and resilient Africa. Sasa baada ya hapo tunakwendaje? Tunakwendaje kufika huko? Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ndio mwelekeo wa mazungumzo. Na kwa kweli wote kwa pamoja mkutano kwanza umeshukuru sana kwa rais kupata nafasi ya kuja kuzungumza. Lakini pia kwa maneno aliyoyasema tukubaliana kwamba hotuba yake ile ni mwongozo muhimu katika mkutano wetu huu, na itaingia moja ya documents muhimu katika taarifa ya mkutano huu tuliofanya. Kwa hiyo kwa muhtasari ni hayo. Muhtasari ni mambo ni mengi sana. Nikianza kusema kila moja nilichambue hivi utahitaji mpaka kutwa nzima, lakini kwa muhtasari huo hayo ndio mazungumzo haya. Ni mkutano muhimu. Of course mkuu wa mkoa jana wa Arusha aliomba kwa basi makao ya haya mkutano iwe ikifanyika hapa. Nikanong'ona pale na mwenyekiti akasema nadhani jambo zuri. Kwa sababu alikuja mwaka wa jana na mwaka huu kaja, nani amepapenda hivi Arusha. Na nikamchomekea waziri mkuu Haile Mariam kwa bwana mwenyekiti kesha asema ndio wewe unakataa. Akasema hakatai. Kwa hiyo tunadhani kwamba tutaelewana kwamba mikutano hii tutaendelea kuifanya. Akasema safari hii walikuwa washiriki viongozi 12, lakini wamepata changamoto. Wengine ndio wameshiriki kwa nani, Mama Ellen Johnson Sirleaf ametuletea video nzima. Video ilikuwa na maneno mazito. Maneno mazito kuhusu demokrasia Afrika. Alisema ameshindwa tu kwa sababu yuko Kigali, wana mkutano kule wa women nini unaitwa? Women Deliver. Wana mkutano wa Women Deliver kule Kigali, kwa hiyo akashindwa. Hata Mama Graça Machel alikuwa wepo naye wao kwenye mkutano wa Women Deliver. Mikutano imegongana, kwa hiyo wote wame apologize, lakini Helen Johnson Sirleaf ametuma na video ya maneno makali kuhusu demokrasia na changamoto zilizokuwepo, lakini akisisitiza kwamba hakuna badala ya demokrasia. Tusitengeneze mfumo mwingine wa utawala ambao utakuwa na manufaa na maslahi kwa Afrika, haupo. Kama alivyosema rais jana kwamba hakuna badala ya demokrasia. Kwa kifupi ni hayo kwa kuwasimulia. Nadhani leo itakuwa vizuri zaidi kuliko ningesema jana. Maana jana ningerudia yale niliyosema kwenye hotuba yangu, sema kama nilivyosema. Kama alivyosema rais. Lakini leo angalau nacho cha kuambieni juu ya mazungumzo yalivyokuwa. Mazungumzo lakini mazuri. Mkusanyiko wa watu kutoka kote barani Afrika. Kutoka barani Afrika, na mazungumzo ni mazuri. Unaona hasa dhamira ile ya dhati ya kuona demokrasia inastawi katika bara letu. Kama kuna maswali tuulizeni. Tuna maswali. Tuna maswali. Ulizeni tu. Naam, Mheshimiwa Rais mstaafu, mimi naitwa Joseph Mwilisho. Mwandishi wa habari natoka Zanzibar. Ndio. Mheshimiwa Rais, wewe ni miongoni mwa marais ambao wamesifiwa kwa kuongoza nchi kwa kufuata demokrasia. Ndio. Na pamoja na changamoto ndogo, lakini ulisimamia sana demokrasia. Lakini baada ya uongozi wako kidogo kuliyumbayumba masuala ya demokrasia. Sasa sijui umeshiriki vipi kama mmoja wa viongozi wa jukwaa la demokrasia kuhakikisha kwamba ile demokrasia iliyotumia kipindi kile inaongoza iendelee kutumika mpaka sasa, kwa sababu tumeona wanasiasa wanalalamika swala la katiba ulianzisha vizuri, lakini sasa hivi imelegalega. Pia tuliona wanasiasa wanataka tume huru ili swala la demokrasia liwe vizuri. Nadhani kuna malalamiko kama haya. Sasa umeshiriki vipi kuishauri sasa nchi yako ili tuingie kule ambapo wewe ulikuwa unafanya vizuri zaidi? Hapa tunazungumza ya Afrika.
Hapa leo tunazungumza ya Afrika, hatuzungumzi ya Bongo. Azungumzi ya Bongo. Tutapata nafasi siku moja tutayazungumza. Sitaki niyazungumzia ndani alafu ikawa ndio vichwa vya habari. Nataka kwanza tuzungumze haya ya mkutano huu. Lakini yote hayo tumeyatazama. Na pengine sifa ile ndio iliyofanya nikaonekana nafaa kuja kushiriki. Ngoja bwana hapa. Kaeni tu. Swali langu ni katika Afrika demokrasia. Ndio. Wewe umewahi kwenda kusimamia chaguzi mbalimbali katika Afrika na mashirika mbalimbali na AU, SADC, EAC na nini yamewahi kwenda. Sasa nini maoni yako kuhusu nchi ambazo uchaguzi zinafanyika kihalali, inapitishwa na AU, Commonwealth, EAC, SADC, halafu nchi sasa hivi karibu inawaka moto na unaifahamu hiyo nchi ambapo yaani nchi sasa hivi karibu inawaka moto sasa hakukaliki na hii ni nchi ya Kiafrika na uchaguzi umefanyika na kuna patashika kubwa sana kwamba patashika nguo chanika maandamano. Sasa nini maoni yako na hasa specifically kwa sababu katika hiyo nchi wewe ndio ulikuwa mwenyekiti wa observers team kutoka EAC. Nimesema hivi. Kwanza tuzungumze haya yanayohusu hapa. Hizo zote changamoto tutatafutia nafasi yake. Sitaki kuchafua hali ya hewa kwanza. Tunaweza tuwaombee tu. Tuwaombee wenzetu. Tuzidishe maombi tu. Amesema hizo ndizo changamoto zilizokuwa zinajitokeza. Katika nani kwamba katika matatizo ya changamoto maendeleo, lakini kuna mahali kuna matatizo mbalimbali yanayojitokeza. Mnafanya uchaguzi, jeshi linaingia kati. Mnafanya uchaguzi, kuna kutokea civil war. Maana kuna wengine mahali wanafanya uchaguzi, mara nyingi katika nchi nyingine hizi uchaguzi ndicho chanzo cha vita. Watu wanapigana kwa sababu hiyo. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo yameonekana na tumekuwa na ushauri mwingi kwenye masuala. Sasa hilo swali maalum kwa nchi maalum, ningeomba kwa leo tulitafutie siku nyingine. Ngoja kwanza wengine unarudia mara ya pili. Mustafa? Khalifa. Sawa. Anapo kwenye masuala ya demokrasia. Tunafahamu kwamba wewe ndio ambaye wakati wa urais wako ulimpa nafasi Rais Samia akawa na waziri kwenye baraza lako la mawaziri. Na sasa ni rais wa nchi. Ndio. Na kuna moments ambapo umejaribu kumpongeza kwa hatua alizofanya. I was just wondering, are you proud of the stage that Samia is right now, given the fact that women ambaye mtoa Zanzibar ukampa nafasi kwenye kiapo, and now she's the head of state. Japo hajakulisi wewe moja kwa moja, lakini she's the head of state right now. Are you proud in any way or? Naona maswali hili yameisha. Ninachosema kwamba kwa kweli okoze yameisha, lakini siwezi kuacha. I'm really proud. Nimefurahi kwanza kwa sababu nishafanya naye kazi kwenye kama anavyosema. Unajua baada ya kwanza of course tumekuwa wote wajumbe kwenye halmashauri kuu ya taifa, kwenye kamati kuu. Lakini baada ya yale machafuko ya Zanzibar kulipotokea vifo kule Pemba kule 2001, uchaguzi wa 2000 uliozua mgogoro ule 2001. Unaona? Baada ya mgogoro ule Rais Mkapa wakishauriana na Rais Karume waliamua kuunda team. Si watu tumezoea neno tume kila wakati. Lakini waliamua kuunda team. Mimi niliongoza ile team. Na katika timu ile
nilikuwepo mie kama kiongozi, waziri wa mambo ya nje. Alikuwepo Ali Mohamed Shein akiwa waziri wa nchi katika ofisi ya rais anayeshughulikia utawala bora. Alikuwepo waziri katile wadhani wa biashara Samia. Alikuwepo tena waziri Adam Mwakanjuki. Mie ndio kiongozi wa ile timu, na tulizunguka katika nchi za kadhaa za dunia kwenda kuwaeleza nini hasa kimetokea. Lakini wakati ule message yetu kubwa ilikuwa kwamba jamani, yametokea, lakini uamuzi, busara ya viongozi wetu ni kwamba pande hizi zinazohasimiana hizi hawataweza kumaliza migogoro yao bila ya mazungumzo. Na kwa nini tumeeleza kote, kwa maana sisi tuna fikra yetu ni ndio hiyo. Sasa nakumbuka tulianzia Uholanzi, na wale Ulaya wale walishajipanga wote kwamba kumbe nikifika pale Uholanzi pale ndio niambiwe yote Ulaya inayotaka. Wanasema Riot Act. Somewa pale Uholanzi, tukaenda Nordic countries, tukaenda Uingereza, tukaenda Canada, tukaenda Marekani, tukarudi nyumbani kuelezea, na baada ya pale ndio ukaja mazungumzo yale ya mwafaka wa kwanza ule. Mwafaka wa kwanza ule. Unaona? Kwa hiyo katika kukaa pale mnakaa naye, mnazungumza, kwa kweli alinivutia sana kwamba mtu mwenye upeo mkubwa sana wa mawazo. Mtu mwenye upeo mkubwa wa mawazo, ana ufahamu mkubwa wa masuala. Unajua hakuwa anajitokeza sana mbele hivi, lakini katika ile unapompa nafasi ndio unapojua kwamba hapa kuna mtu ambaye ana mawazo. Na kwa mimi nilipochaguliwa kuwa rais, nikamchagua kuja kumleta kwenye serikali ya muungano, akaja kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya muungano, and she did extremely well. She did extremely well. Kwa hiyo tulipofika 2005 pale, baada kumchagua Magufuli, kumteua Magufuli kwa mgombea wetu, tumekaa na Rais Magufuli juu ya nani awe. Sema bwana, Samia anatufaa. Basi tukakubaliana, na Mwenyezi Mungu amemfanya kuwa rais na anaendesha nchi vizuri mpaka sasa. Yani kazi, nafasi ile ngumu, si nafasi rahisi, ina changamoto nyingi. Unaweza kuamua hili likaleta kelele nyingi, lakini inategemea sasa uongozi wako unavyoliongoza. Mimi nimepita misukosuko mingi tu, nimeingia tu kuna msukosuko wa EPA. Ndio naingia nilikuta lile. Unaona? Kwenda tukaja Richmond. Mara likaja dawa sino, unajua ndio uongozi wa nchi unavyokuwa. Tukaja escrow. Sasa kuna vipindi vile, changamoto hizo ni za kawaida, lakini ni jinsi gani katika kipindi hicho kiongozi anavyoongoza taifa katika mazingira yenye changamoto nyingi. Na mimi kwa kweli naridhika kwamba kwa kweli anaongoza nchi vizuri, ni mtulivu, hana hamaki, hana hasira. Unajua kitu kikubwa ni uongozi, ni mtulivu. Unajua wakati mmoja nilikuwa nawasimulia tu hii. Wakati mmoja kunapita vipindi vigumu sana. Asipita vipindi vigumu sana. Katue alikuwa ameshastaafu sasa. Mkurugenzi mkuu wa usalama Katue Abson. Tulikutana akanisimulia sasa, unajua rais, unapita vipindi vigumu, lakini tunachoshukuru kuliko yote sisi tulioko nje ni kwamba wewe mwenyewe umekuwa mtulivu. So ungekuwa wewe mwenyewe sio mtulivu, wewe mwenyewe una panic, sisi wenzako wote, sisi kwenye tunayeongoza huku, tunayekusaidia huku, na sisi pia tukisha panic nchi inachanganyikiwa. Lakini wewe umebaki kumbe. Mimi ninachofurahi ni hicho kwamba amekuwa mtulivu, maisha hayawezi kuwa naweza kuwa na kila siku, kama nilivyokuwa nilisimulia babu yangu, nchi haipoi kama ugali.
Kwa hiyo nadhani kwa hilo naridhika nalo. Nadhani yanayohusu mkutano huu yameisha. Husu mkutano huu vijana pia wangependa fursa. Najua kwa sababu vijana wengi ni wa Tanzania, wale nisipokuwepo mimi wanaona kama vile nimewatenga. Tutapiga picha. Haya. Tupige picha kwa pamoja tuendelee. Haya. Moja. Lakini mengine wote sitaki. Tufanye rahisi sana. Mmoja mpiga picha nani?